Hello friends, welcome to all the B.Sc-IIIrd students in lecture 14. This is unit second, coordination compound second. In last lecture or in first unit, we will discuss all the terms which is related to the coordination compound or what is meant by coordination compound. The compound in which the central metal atom is present, ligand is attached to the central metal atom, and oxidation state is also present or the oxidation state is 0, and coordination compound is present in a square bracket. This type of compound is called as the coordination compound, or some coordination compound or some terms which is related to the coordination chemistry. Also we discuss there. For example, what is meant by central metal atoms? Central metal atoms is a positively charged. Then what is meant by ligand? Ligand, type of ligand, classification of ligands, and types of ligand, classification of ligands. Then what is meant by coordination number? What is meant by oxidation state? How oxidation state is occurred? What is the Sedgwick's theory? What is the valence bond theory? All the terms we are discussed in a first unit. This is unit second. The name of the unit second is a coordination compound second. In coordination compound second, the first topic is the crystal field theory. The first topic is the crystal field theory. In crystal field theory, before the crystal field theory, we will discuss the valence bond theory or VBT, which is related to the formation of bonding and the structure or shape of the coordination compound. What is the shape of coordination compound? What is the hybridization of coordination compound? Or VBT describe how the hybridization of the complexes is occurred, or what is the geometry of that complexes. All which are explained in unit first. In unit second, the crystal field theory. The crystal field theory is proposed by Sem-Vth and Wavhal in 1930. The Sem-Vth named scientist and Wavhal named scientist in 1930 they proposed the crystal field theory. Then crystal field theory crystal field theory काढली. The crystal field theory this theory involves an electrostatic approach to the bonding in complexes. सेंट्रल मेटल ॲटम्स आणि लिगॅंड या दोघांमधली बॉन्डिंग एक्सप्लेन करण्यासाठी काय झाली की क्रिस्टल फील्ड थिअरी काढण्यात आली. आणि ती क्रिस्टल फील्ड थिअरी काय सांगते, दिस थ्री इन्व्हॉल्व्स अन इलेक्ट्रोस्टॅटिक अप्रोच किंवा इलेक्ट्रोस्टॅटिक अप्रोच टू द बॉन्डिंग इन द कॉम्प्लेक्सेस. म्हणजे सेंट्रल मेटल ॲटम्स मध्ये आणि लिगॅंड या दोघांमध्ये काय असते, इलेक्ट्रोस्टॅटिक अट्रॅक्शन असते. फॉर एक्झाम्पल, दिस इज द सेंट्रल मेटल ॲटम्स and this is the ligands, or the number of ligands 2, 3, 4, 5, 6 ligands. The approach of the ligand means they are come towards each other. This is the approach, or the ligand comes towards the central metal atom. This is the electrostatic means this is the central metal atoms having the positive charge, and ligands carry the negative charge or lone pair of electrons. In both of the positive and negative, they have the electrostatic approach, or they have the electrostatic approach. This theory is related to the electrostatic approach to the bonding in complexes. Then it was firstly applied to the ionic crystalline substances. This theory or the crystal field theory is firstly applied to the ionic type crystalline substances. Hence, oftenly this theory is called as the crystal field theory. ही क्रिस्टल फील्ड थिअरी पहिल्यांदा कोणाला अप्लाय केली आपण किंवा कोणाला अप्लाय केली पहिल्यांदा ते एखाद्या आयनिक क्रिस्टलवर केली. आयनिक क्रिस्टल म्हणजे काय म्हणतात, त्यावेळेला ज्याच्यात पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स असतात अशा आयनिक क्रिस्टलाइन सबस्टन्सेसवर अप्लाय केली. त्याच्यामुळं या क्रिस्टल फील्ड थिअरीचं नाव काय पडलं, मग क्रिस्टलाइन सबस्टन्सेसवर अप्लाय केल्यामुळं त्या क्रिस्टल फील्ड थिअरीचं नाव काय पडलं, क्रिस्टल फील्ड थिअरी नाव पडलेलं आहे. त्याच्यानंतर this theory consider metal ion placed in an electrostatic field as being created by the ligand surrounded to the central metal atom. This theory consider आता याच्यामध्ये काय सांगितलेलं की this theory consider the central metal atom is placed in a electrostatic field created by the ligands. आता फॉर एक्झाम्पल आपण जर निगेटिव्ह लिगॅंड्स कन्सिडर केली तर निगेटिव्ह लिगॅंड्सवर चार्ज कोणता असतो, निगेटिव्ह चार्ज. मग निगेटिव्ह चार्ज अशा फील्डमध्ये किंवा इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्डमध्ये
जर आपण एखादा सेंट्रल ॲटम जर प्लेस केला तर तिथं काय होईल, तर तेच या फील्डमध्ये सांगितलं की दिस theory consider the field central atom is placed in a electrostatic field created by the ligand एखादी इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड क्रिएटेड केली असती, अशा फील्ड मध्ये काय करणार आपण सेंट्रल ॲटम्स काय करणार, प्लेस करणार. मग त्याच्यानंतर काय होतं, व्हॉट हॅपन, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज द एनर्जी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स. मग ती जी काही इलेक्ट्रिक फील्ड तयार केली असेल किंवा ती इलेक्ट्रिक फील्ड लिगॅंडनं तयार केली असेल, तर ती लिगॅंडनं इलेक्ट्रिक फील्ड तयार केलेली काय करत, जे डी ऑर्बिटल आपल्याला माहिती सेंट्रल मेटल ॲटम्स जनरली कशाचे असतात, ट्रान्झिशन मेटल कॉम्प्लेक्सचे असतात. मग ट्रान्झिशन मेटल कॉम्प्लेक्सचे असल्यामुळे ट्रान्झिशन मेटल कन्सिस्ट ऑफ द डी ऑर्बिटल, आणि डी ऑर्बिटल मध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन्स किंवा डी ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतात, तर ते सुरुवातीला किंवा फर्स्टली दे हॅव द डिजनरेट ऑर्बिटल. डिजनरेट मीन्स द हॅव्हिंग द इक्वल एनर्जी, त्याची एनर्जी कशी असते, इक्वल एनर्जी असते किंवा सारखी एनर्जी असते. पण ज्यावेळेस आपण एखाद्या इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्डमध्ये ठेवतो त्यावेळेस ते इलेक्ट्रोस्टॅटिक अट्रॅक्शनमुळे किंवा इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्डमुळे किंवा इलेक्ट्रिक फील्डमुळे त्याच्यामधल्या त्या डी ऑर्बिटलमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन जे आहे त्याची जी काही इक्वल एनर्जी असते किंवा डिजनरेट ऑर्बिटल असतात, तर ते डिजनरेट ऑर्बिटल त्याची डिजनरेसी का होती तिथं ब्रेकअप होती किंवा त्याची डिजनरेसी होती, डिस्ट्रॉय होती तिथं. हे सांगितलेलं आहे या पॉईंटमध्ये. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल. मग त्या डी ऑर्बिटलची एनर्जी करणार तर चेंज होणार. मेनी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस रिलेटेड टू दिस एनर्जी. मग ही जी काही इक्वल एनर्जी असते त्या डी ऑर्बिटलची, त्या इक्वल एनर्जीवर खूप साऱ्या प्रॉपर्टी कशाच्या डिपेंड असतात, त्या कॉम्प्लेक्सच्या प्रॉपर्टी डिपेंड असतात. त्याच्यामुळे डी ऑर्बिटलची एनर्जी जर चेंज झाली तर त्याच्यामुळे त्या प्रॉपर्टी पण काय होतात, त्या सेंट्रल ॲटमच्या किंवा त्या कॉम्प्लेक्सच्या प्रॉपर्टीमध्ये काय होतात, चेंजेस होत असतात. This theory consider the bonding in CMI and the ligand is purely ionic in nature. सगळ्यात महत्त्वाचं पॉईंट सांगितलेलं आहे. Crystal field theory consider the central metal atoms. This is the central metal atoms. This is the central metal atoms. This is the ligand. The bonding between the central metal atoms and the ligand is a purely ionic in nature. या दोघांमध्ये बॉन्डिंग कोणती असते, प्युअरली आयनिक नेचर असते किंवा आयनिक बॉन्डिंग असते. व्हॉट इज मीन बाय आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड कसे म्हणतो आपण, व्हेन पॉझिटिव्हली चार्ज कॅटायन अँड निगेटिव्हली चार्ज आनायन किंवा निगेटिव्हली चार्ज आणि पॉझिटिव्हली चार्ज हे दोन ज्यावेळेस एकत्र येतात आणि त्याच्यातून ज्यावेळेस एखादी बॉन्डिंग तयार होते, तर त्या बॉन्डिंगला काय म्हणतो आपण, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज द आयनिक बॉन्ड म्हणतो आपण त्याला. The crystal field theory consider the bond between central metal atoms and the ligand is purely ionic in nature. या दोघांमध्ये जे काही बॉन्डिंग असेल सेंट्रल मेटल ॲटम्स मध्ये आणि लिगॅंड मध्ये, ही बॉन्डिंग कशी असेल, प्युअरली आयनिक नेचर असेल. आयनिक नेचर असते असं दोघांचं. म्हणजे सेंट्रल मेटल ॲटम्स कोणता असेल, पॉझिटिव्ह चार्ज असेल, लिगॅंड असेल निगेटिव्ह चार्ज, आणि दोघांमध्ये बॉन्डिंग काय असेल, एकदम बॉन्डिंग कोणती असणार आहे, आयनिक नेचर असणार आहे. सुरुवातीला काय होत असते की डी ऑर्बिटल जे असतो सेंट्रल मेटल ॲटमचा, डी ऑर्बिटल्स हॅव्हिंग द डिजनरेट ऑर्बिटल. त्या डिजनरेट ऑर्बिटल म्हणजे काय असतात, त्याला आपल्याला माहिती की डी ऑर्बिटल कोणते असतात, डी ऑर्बिटल किती असतात, तर सेंट्रल ॲटमचे 5 असतात. त्याचं नाव कोणतं होते, DXY, DYZ, DXZ, DX2, Y2 अँड DZ2. अशी 5 डी ऑर्बिटलचे सब ऑर्बिटलचे नाव आहे. मग त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतात. मग सुरुवातीला काय होत असतील, त्याचे जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ते तुम्ही शॉर्ट मीन समजून डी ऑर्बिटल्स कशा असतात किंवा डी ऑर्बिटल्स कशा असतात. सी हियर, दिस इज डी ऑर्बिटल, दिस इज डी ऑर्बिटल, दिस इज डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5. In this d orbital electrons is present. In this orbital electrons is present. These orbitals having the same energy of all orbital, same energy of all orbital, and this suborbital, the name of the first is called as the dxy, then dxz, then dyz, then dx square, y square, and last is called as the dz square orbital. असे काय करते 5 डी ऑर्बिटलला 5 नाव दिलेले आहेत किंवा 5 नाव असतात त्याचे. ज्यावेळेस आता जी सुरुवातीला फर्स्टली एनर्जी असते त्याची डिजनरेट एनर्जी, म्हणजे डिजनरेट मीन्स हॅव्हिंग द सेम एनर्जी. पण ज्यावेळेस आपण हा सेंट्रल मेटल ॲटम्स एखाद्या इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड मध्ये ठेवतो, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द लिगॅंड्स मध्ये ठेवतो, त्यावेळेस याची डिजनरेसी जी आहे किंवा इक्वल एनर्जी आहे ती काय होती, ब्रेकअप होती आणि याच्यापासून याची काय होती, स्प्लिटिंग होत असते. याची काय होत असते, इकडं
स्प्लिटिंग होत असते. म्हणजे मग काय होईल, स्प्लिटिंग जर झाली तर मग अशी 3 ऑर्बिटल काय जातील, वर जातील आणि 2 ऑर्बिटल काय जातील, इकडं खाली जातील. 3 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल. आता त्याच्यामध्ये काही ऑर्बिटल कुठे इकडे वर गेली, काही ऑर्बिटल खाली गेली. याचा अर्थ काही ऑर्बिटलची एनर्जी काय झाली, इन्क्रीज झाली, काही ऑर्बिटलची एनर्जी काय झाली, डिक्रीज झाली. यालाच म्हणतो आपण क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. याला काय म्हणायचं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. हेच काय केलं आपण, इन दिस थिअरी वी विल सी दिस ऑल दिस अँड assumptions of this theory we will see. See here the assumptions of crystal field theory. What is the assumptions of crystal field theory? The first assumption is that this theory consider a complex is a combination of central metal ion surrounded by the other molecules with the electrical dipoles, ligands, point charges, dipole. See here, what is the first assumptions? This theory consider the complex is a combination of the central metal atoms and surrounding molecules. Surrounding molecules are ions, and these surrounding molecules are ions having the dipole or electric dipole, and this electrical dipole here arises due to the ligand, and ligand is called as the point charges or the point dipole. For example, negative ligand chlorine, bromine, iodine and OH minus. This is having the negative charge. This negative ligand is called as the negative point charges. त्याचे जे निगेटिव्ह लिगँड्स असतात त्यामध्ये कोणते चार्जेस असतात, निगेटिव्ह चार्ज असतो त्याच्यामुळे त्याला काय म्हणतात आपण, इट इज कॉल्ड एज द निगेटिव्ह पॉइंट चार्जेस. ते काय करतात, सेंट्रल मेटल आयटम सोबत निगेटिव्ह पोल तयार करतात, निगेटिव्ह पोल किंवा निगेटिव्ह पॉइंट चार्जेस तयार करतात. जे लिगँड्स न्यूट्रल असतात, न्यूट्रल लिगँड कोणते येतं, H2O, NH3CO. This is called as the neutral ligand. Neutral ligands, negative point dipole. मग ते काय करतात, निगेटिव्ह पॉइंट डायपोल तयार करतात. निगेटिव्ह चार्जेस आणि निगेटिव्ह पॉइंट डायपोल तयार करतात. दिस इज द फर्स्ट assumptions ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थेरी. म्हणजे एखादा सेंट्रल मेटल ॲटम्स ज्यावेळेस कॉम्बिनेशन होईल किंवा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होईल, त्याच्यामध्ये जे काही लिगँड्स असतात किंवा मॉलिक्युल्स असतात, लिगँड्स निगेटिव्ह लिगँड्स काय करतात, डायपोल तयार करतील किंवा निगेटिव्ह पॉइंट चार्जेस तयार करतात, आणि जे पॉझिटिव्ह लिगँड असतात किंवा न्यूट्रल लिगँड असतात ते काय करतात, निगेटिव्ह पॉइंट डायपोल्स काय करतात, तयार करतात. The second assumption is this bonding is between metal cation and the ligand arises due to electrostatic attraction between the nucleus of metal cation and the negative charge present on the ligand. Thus, the bond between CMI and the ligand is purely ionic in nature. काय सांगितलं त्याच्यामध्ये, सेकंड अजम्पशन मध्ये दिस बॉन्डिंग इन द मेटल कॅटायन आपण सांगितला, हा सेंट्रल मेटल ॲटम्स हा कोणता असतो, हा याच्यावर असतो पॉझिटिव्ह चार्ज. म्हणजे सेंट्रल मेटल ॲटम्स हॅविंग द पॉझिटिव्ह चार्ज, लिगँड्सवर कोणता असतो, निगेटिव्ह चार्ज असतो. या दोघांमध्ये काय होते, इलेक्ट्रोस्टॅटिक अट्रॅक्शन, म्हणजे पॉझिटिव्हचा आणि निगेटिव्हचा अट्रॅक्शन होते, आणि या दोघांमध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक अट्रॅक्शन होऊन तिथं काय होईल, त्या दोघांमध्ये जी काही बॉन्डिंग असते त्या दोघांमध्ये, त्याची दोघांमध्ये बॉन्डिंग कोणती असते, प्युअरली आयनिक नेचर असते किंवा प्युअरली आयनिक नेचर असते. तर सेंट्रल मेटल ॲटम्स मध्ये जो काही न्यूक्लियस असतो, आपण न्यूक्लियसवर चार्ज कोणता असतो, पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. सेंट्रल मेटल ॲटम्स मधल्या न्यूक्लियसवर असणारा पॉझिटिव्ह चार्ज आणि लिगँडवर असणारा निगेटिव्ह चार्ज. याच्यात सेंट्रल मेटल ॲटम्स मधला असणारा पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूक्लियसवरचा, इलेक्ट्रॉन्सवरचा किंवा लिगँडवर असणारा निगेटिव्ह चार्ज, हे दोन्ही एकमेकांना काय करतात, अटॅक करतात. इलेक्ट्रोस्टॅटिक अप्रोच म्हणतो आपण त्याला, आणि या दोघांमध्ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती, अँड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज द प्युअरली आयनिक इन नेचर. देन थर्ड assumption, the interaction between CMI and ligand is purely repulsive. This repulsion force is responsible for the formation of the d-orbital. You are responsible for degeneration of the d-orbital. किंवा पाहिजे काय करायचं की याच्यामधलं या दोघांमध्ये काय असतं, रिपल्शन असते. कशामध्ये सांगितलं रिपल्शन, द इंटरॅक्शन बिटवीन CMI and the ligand is purely repulsive. This repulsion force, आता रिपल्शन कशामध्ये असणार, डी ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल ॲटम्स मध्ये असणारे डी ऑर्बिटल्स मध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन्सवर चार्ज कोणता असतो, निगेटिव्ह चार्ज. लिगँड्सवर चार्ज कोणता असतो, लिगँड्सवर चार्ज असतो निगेटिव्ह चार्ज. म्हणजे डी ऑर्बिटल मधल्या इलेक्ट्रॉन्सवरचा निगेटिव्ह चार्ज
लिगँडवरचा निगेटिव्ह चार्ज, लिगँडवर असणारा निगेटिव्ह चार्ज, हे दोघं एकमेकाला काय करतात, रिपल्शन करतात. ते दोघं एकमेकाला काय करतात, रिपल्शन करतात. अँड धिस रिपल्सिव्ह फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल. मग जर डी ऑर्बिटलची जर स्प्लिटिंग व्हायची असेल किंवा डी ऑर्बिटलची जर डिजनरसी ब्रेक करायची असेल तर त्यावेळेस काय होतं, धिस रिपल्सिव्ह फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल. आणि हे रिपल्सिव्ह फोर्स कशामध्ये असतो, इलेक्ट्रोस्टॅटिक अप्रोच कशामध्ये असतो, न्यूक्लियसवरचा पॉझिटिव्ह चार्ज, लिगँडवरचा निगेटिव्ह चार्ज याच्यामध्ये अट्रॅक्शन असते. पण डी ऑर्बिटल मध्ये असणारे इलेक्ट्रॉनवर निगेटिव्ह चार्ज असतो आणि लिगँडवर सुद्धा निगेटिव्ह चार्ज असतो. मग या निगेटिव्ह चार्ज मध्ये काय रिपल्शन असते, याच्यामध्ये काय असतं, रिपल्शन. They are repelled to each other, and this repulsive force is responsible for the splitting of d orbitals. This is the third assumptions of the crystal field theory. Then fourth, CFT, crystal field theory does not consider any overlapping between CMI and ligand. काय सांगितले की crystal field theory मध्ये crystal field theory does not consider the overlapping of atomic orbital of the CMI and the atomic orbital of the ligand. याच्यामध्ये कुठंच CFT न कन्सिडर केलेलं नाही की याच्यामध्ये काय असते, ओव्हरलॅपिंग असते. म्हणून चौथा पॉईंट किंवा आपला चौथा जो अजम्पशन आहे तो काय, धिस थेरी किंवा CFT डज नॉट कन्सिडर एनी ओव्हरलॅपिंग बिटवीन CMI अँड द लिगँड ऑर्बिटल. लिगँड ऑर्बिटल मध्ये आणि सेंट्रल मेटलच्या ॲटॉमिक ऑर्बिटल मध्ये एकही प्रकारची ओव्हरलॅपिंग इथं होत नाही किंवा याच्यामध्ये ओव्हरलॅपिंग होत नाही. ओव्हरलॅपिंग कोण सांगितली होती, फिबिडीनं. व्हॅलेन्स बॉन्ड थेअरीमध्ये आपण पाहिलं की व्हॅलेन्स अकॉर्डिंग टू द व्हॅलेन्स बॉन्ड थेअरी ओव्हरलॅपिंग ऑफ द टू ॲटॉमिक ऑर्बिटल, व्हॅलेन्स बॉन्ड थेअरीनुसार काय होते, ओव्हरलॅपिंग होती. पण क्रिस्टल फील्ड थेअरीमध्ये किंवा क्रिस्टल फील्ड थेअरीमध्ये आपल्याला कुठल्याच प्रकारची ओव्हरलॅपिंग होत नाही. तिथं जो बॉन्ड असतो दोघांमधला तो कोणता बॉन्ड असतो, आयनिक बॉन्ड असतो. आणि आयनिक बॉन्डला देयर इज नो नीड ऑफ द ओव्हरलॅपिंग ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल. देन फिफ्थ अजम्पशन इज the d orbital which are degenerate in the free metal ions, their degeneracy is destroyed by the ligand or the deformation of the complexes. आता जी काही त्याची d orbital which degenerate in free metal ions, आता हा central metal atoms आहे. या free central metal ions आहे, हा free central metal atoms in a gaseous state. गॅसेस स्टेट मधला फ्री सेंट्रल मेटल ॲटम जर असला तर याच्यामध्ये असणारे डी ऑर्बिटल, याच्यामध्ये असणारे डी इलेक्ट्रॉन्स, याची डी इलेक्ट्रॉन्स याच्यात अगोदर सांगितलं आपण की डी इलेक्ट्रॉन्सची एनर्जी कशी असते, सगळ्याची सारखी असते. मग जर एनर्जी जर सारखी असली त्याला आपण दिस इज कॉल्ड एज द डिजनरेट ॲटॉमिक ऑर्बिटल. धिस डिजनरेसी इज लॉस ड्यू टू द लिगँड. मग ज्यावेळेस ही लिगँड्स येतात इलेक्ट्रोस्टॅटिक बॉन्डिंग फॉर्मेशनसाठी किंवा याच्यासोबत बॉन्ड फॉर्मेशनसाठी, त्यावेळेस याच्यामध्ये जी काही डिजनरेसी असते किंवा एकसारखी एनर्जी असते ती एकसारखी एनर्जी त्या डी ऑर्बिटलची काय होती, लॉस होती किंवा डिजनरेसी ऑफ द डी ऑर्बिटल इज डिस्ट्रॉयड बाय द लिगँड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. मग ज्यावेळेस एखादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होतं ते लिगँड्स काय करतात, त्या डी ऑर्बिटलची डिजनरेसी म्हणजे एकसारखी और इक्वल एनर्जी इज डिस्ट्रॉय करतात आणि तिथे काय होती, त्याच्यासोबत काय करतात, बॉन्डिंग फॉर्मेशन करतात. दिस इज द 5 assumptions of the crystal field theory. 5 assumptions of crystal field theory. याच्यानंतर आपल्याला the most important to understand this crystal field theory, we have to understand what is the shape of d orbital. So shape of d orbital, see here the shape of d orbitals. The shape of d orbitals. This is the 5d orbitals. This is the 5d orbitals. The shape of 3d orbitals, that is the dxy, dxz and dyz is a similar shape. The shape of 3d orbitals is a similar shape, dxy, dxz and dyz having the lobes present in between the x, y and the z axis. The shape of 3d orbitals is a similar shape and their lobes is present in between the x, y and z axis or in between the x, y, z axis. This 3d orbital is called as the T2g orbital. This 3d orbital is called as the T2g orbital. The 5d orbitals, 3d orbitals having the same structure, but the 2d orbitals is a different structure. The 2d orbitals is, the first d is the dx square y square and the fifth d orbital is called as the dz square orbital or the dz square orbital. These 2d orbital dx square y square and
d-square orbital is called as the easy orbital. T2 orbital dxy, dxz and dyz, and the easy orbital, this is the dx square y square and the dz square orbital. The region of electron density found in the dx square y square is along the axis because lobes are present along the axis of the x and y. The lobes are present of the dx square y square is along the axis. This is along the axis, not in between the axis, along the axis. Hence, the region of electron density is present in dx square y square is along the axis. Is most of electron density is present on along the axis. In a dz square orbital or in dz square orbital, the electron density or region of electron density is present on the along the only one z axis. Only one z axis वर असतात इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कशी असते जास्त असते आणि याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कशी असेल x ऍक्सिस वर आणि y ऍक्सिस वर किंवा along the x and y ऍक्सिस वर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कशी असते जास्त असते. त्याच्यानंतर dz स्क्वेअर ऑर्बिटलचे जे काही लोब्स असतात ते कशावर प्रेझेंट असतात, दे आर प्रेझेंट along the only z ऍक्सिस. z ऍक्सिस वर काय असते त्याचे लोब्स काय असतात प्रेझेंट असतात. and z orbital or dz square orbital is formed by the linear combination of the dz square x square and dz square y square. dz square x square चं आणि dz square y square चं linear combination होऊन तयार काय होते dz square किंवा dz square atomic orbital तिथं तयार होते. म्हणून T2G मध्ये तीन ऑर्बिटल असतात d ऑर्बिटलचे dxy, dxz, dyz आणि Eg ऑर्बिटल मध्ये कोणत्या असतात पाच पैकी दोन का तर dx square y square आणि dz square ऑर्बिटल म्हणतो. त्याच्यामध्ये ज्या काही आपण टर्म्स वापरले T2G easy, here T means triply degenerate, E means doubly degenerate and G is called as the G-rand form किंवा त्याला म्हणतो G-rand form. T means triply degenerate, E means doubly degenerate and G means the G-rand or it is called as the even number or the even. This is about the shape of the d orbital or shape of d orbital. Shape of d orbital. When ligand is come close towards the central beta atoms, then energy of d orbital is increased and splitting of d orbital is take place or splitting of d orbital is take place. For example, this is the 5d orbitals and energy of 5d orbitals is different. 3d orbitals having same energy and these 2d orbitals is having the different energy. Hence, there see here T2G and it is called as the Eg. This is the shape of d orbital. When ligands come close to the central beta atoms, then degeneracy is destroyed or 5d orbitals having the degenerate orbital is destroyed and their splitting is occur. These 3 and these 2, these 3d orbitals having energy different than this Eg orbital. This is the shape of the d orbital or the shape of the d orbital.